Yes. Good morning, all of you. In previous class, we discussed about the definitions of all the noises. Okay, noise is two types: external and internal. External noise, various external noises affects our communication system. Those external noise again two types: man-made and atmospheric noise, natural noise. Okay, so those definitions we have seen, and now the important topic is internal noise. Internal noise is two types: short noise and thermal noise. Okay, so short noise is represented in ISN, and ISN formula we seen, and problem also we have done. And thermal noise is represented in voltages, and those formulas we have seen, and we done a problem on it. Next, today we will discuss about theory of noise. So what is meant by noise and how it can be represented. Okay, so today we will discuss about complete theory about noise. Okay, so the communication system, in communication system, so there is a channel. In communication system, there is a channel. Through this channel, noise will enter. Yes or no? Through this channel, noise will enter. So generally, this is external noise. Yes or no? External noise, various forms. Okay, it is in various forms. Generally, this noise is called the noise which is entering through the channel. The noise which is entering through the channel is represented here is white noise. Okay, in communication system, in analog or digital, communication system, the noise which enters through the channel is considered as white noise. The whole noise enter all noises, noise enter అయినా కానీ దాన్ని మనం white noise, white Gaussian noise అని అనుకొని మనము ఊహించుకుంటాం అనమాట. we assume it as white noise or white Gaussian noise. Okay, so we represent like this, white noise అని అనుకుంటాం. సో white noise అంటే ఏంటి అంటే all the noises entering through the channel, we assume చేసుకుంటాం, we assume here as a white noise. సో white noise అనుకొని మనము డెరివేషన్స్ అవి ఇవి చేస్తాం అన్నమాట. సో white noise, today we will discuss this white noise. Okay, so a white noise is the noise whose power spectral density is uniform at all frequencies. So a white noise whose power spectral density is యూనిఫామ్ అట్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. యూనిఫామ్ అట్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ అయితే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది అనమాట పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ. సో ఎక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చూసినా కూడా దాని యాంప్లిట్యూడ్ n0/2 మాత్రమే ఉంటుంది. దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? n0/2 మాత్రమే ఉంటుంది ఈ విధంగా. సో పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వైట్ నాయిస్ ఈస్ యూనిఫామ్ n0/2 అట్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఇది యూనిఫామ్ గానే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైట్ నాయిస్. వైట్ నాయిస్ యొక్క ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇదంతా థియరీ కాబట్టి మనము ఈ విధంగా అన్ని వైట్ నాయిస్ యొక్క థియరీ నేర్చుకోవాలి బాగా. సో ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వైట్ నాయిస్ అని, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అని అలా చెప్తారనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇది రాయాలి. నెక్స్ట్,
So this is autocorrelation function of white noise. Now coming to narrow band noise. Now coming to narrow band noise. So what is meant by narrow band noise? Sir, మనకు white noise అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు narrow band noise అంటే ఏం సార్ అంటే, so generally in most cases in communication system, the noise added by the channel is white Gaussian noise. Already we discussed this. So channel లో ఎంటర్ అయ్యే నాయిస్ ని ఏమంటారు? వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అంటారు. ఏమంటారు? వైట్ గాసియన్ నాయిస్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్. దీన్ని ఇంకోటి ఏమంటారంటే ఏడబ్ల్యూజిఎన్ కూడా అంటారు. ఏడబ్ల్యూజిఎన్ అంటే అడిటివ్. ఈ టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ అంటే ఏంటి? అడిటివ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు. అడిటివ్ అంటే ఏం లేదు, యాడ్ అవుతుంది, మన మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్కి యాడ్ అవుతుంది. మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్కి యాడ్ అవుతుంది, అందువల్ల దీన్ని అడిటివ్ అన్నారు. అడిటివ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని అన్నారు. ఓకే, సో వైట్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, అడిటివ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అన్న కూడా ఒకటే. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, so all the noises entering through the channel is called white Gaussian noise, whose power spectral density is like this. It is uniform in all frequencies. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఇది యూనిఫామ్ గానే ఉంటుంది, n0/2. Now in general communication system, we use band pass filter at the input. So we use a band pass filter at ఇన్పుట్ దగ్గర బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట రిసీవర్లో. సో ఇది రిసీవర్ అని తీసుకుంటే, సో రిసీవర్ ఇన్పుట్లో ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది అంటే ఒక బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ వీ యూజ్ ఏ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ రిసీవింగ్ సర్క్యూట్. ఓకే, దట్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఇస్ కాల్డ్ నారో బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అంటారు అనమాట. ఆ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ని ఏమంటారు? నారో బ్యాండ్ ఫిల్టర్ అని కూడా అంటారు. So a band pass filter which is used before receiver, the narrow band filter which is used before receiver is called narrow band filter. Okay, when the white noise is passed through narrow band filter, then it is called narrow band noise. So what is meant by narrow band noise? 2 marks ki definition. Narrow band noise is nothing but when white Gaussian noise is passed through narrow band filter, it is called narrow band noise. So మన దగ్గర narrow band filter ఉందా? narrow band filter. ఓకే, ఇక్కడ white Gaussian noise ఉంటుంది ఇన్పుట్. So whenever this white Gaussian noise is passed through narrow band filter, then it is called narrow band noise. Okay, so when our white noise is passed through narrow band filter, it is called narrow band noise. Generally the time domain representation of this narrow band noise NBN అంటారు దీన్ని, narrow band noise. So the representation of this narrow band noise is like this. ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, narrow band noise ఈక్వేషన్. Okay, this is the equation for narrow band noise. N of t is equal to sigma m equal to minus n to n am cos 2 pi f ct bm sin 2 pi f ct. Next, the power spectral density of this narrow band noise is like this. So it is the power spectral density. So it occupies in fc and it occupies at, so it occupies at minus fc, it occupies at plus fc. Plus fc దగ్గర ఆక్యుపై ఉంటుంది, మైనస్ fc దగ్గర ఆక్యుపై ఉంటుంది, విత్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ 2b bandwidth occupying ఉంటుంది. So this is the power spectral density of this narrow band noise. So first white noise అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం. All the noises entering through the channel is considered as white noise. White noise is always uniform in all frequencies. When this white noise is passed through narrow band filter, then it becomes narrow band noise. The narrow band noise is represented in this form, okay, and in this power spectral density. Next,
The narrowband noise is also represented as pre-envelope and complex envelope form. So same in narrowband noise pre-envelope కాంప్లెక్స్ ఎన్వలప్ ఫామ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఇది అంటే ఎన్ ఆఫ్ టి ఈ నాయిస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు దీన్ని. దిస్ ఈస్ టైమ్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్. సేమ్ దిస్ టైమ్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ వీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ pre-envelope form. Pre-envelope and complex form లో ఈ narrowband noise ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే n ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది ఓకే n ప్లస్ ఆఫ్ t is equal to n of t plus j n cap of t. It is in envelope form. And n bar of t is equal to n plus of t e exponential of minus j 2 pi f c t. This is complex envelope form. So same narrowband noise is represented like this. ఎన్వలప్ ఫామ్ లో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, కాంప్లెక్స్ ఎన్వలప్ ఫామ్ లో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో narrowband 2 మార్క్స్కి అడుగుతాడు, ఏమని అడుగుతాడు, రిప్రజెంట్ narrowband noise ఇన్ టైమ్ డొమైన్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి, ఇది రాయాలి. అలానే రిప్రజెంట్ narrowband noise ఇన్ ఎన్వలప్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఎన్వలప్ ఫామ్ అంటే ఇది రాయాలి ఈ విధంగా. n plus of t is equal to ఇది ఎన్వలప్ ఫామ్, కాంప్లెక్స్ ఎన్వలప్ ఫామ్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు నాయిస్ ని, narrowband noise. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ narrowband noise is also represented in quadrature form. quadrature form లో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే సో ద narrowband is represented as its quadrature form. సో n of t is equal to nc of t cos 2 pi f c t minus ns of t sin 2 pi f c t. ఇది కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ narrowband noise ఇన్ క్వాడ్రేచర్ ఫామ్. సో narrowband noise ని మనం జనరల్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, narrowband noise ని క్వాడ్రేచర్ ఫామ్ లో, narrowband noise ఎన్వలప్ ప్రీ ఎన్వలప్, అలానే narrowband noise ఇంకా వేరే విధంగా ఉంటుంది, ఆ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వేరియేషన్స్ మనం చూడొచ్చు narrowband noise. నెక్స్ట్ సో narrowband noise is represented as n of t is equal to nc of t cos 2 pi f c t ns of t sin 2 pi f c t, వేర్ nc of t ఏమంటారంటే ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్ అంటారు. ఏమంటారు, ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ మైనస్ ఉండొచ్చు లేదా ప్లస్ ఉండొచ్చు. ఓకే narrowband noise మైనస్ ఉండొచ్చు లేదా ప్లస్ ఉండొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ns of t అంటే ఏంటి, క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్. nc of t అంటే ఏమంటారు, ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్. ఓకే fc is the carrier frequency. So narrowband noise is also carrier frequency. It occupies the carrier frequency. fc దగ్గరనే ఉంటుందన్నమాట. సో nc of t ని ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్ అంటారు, which is represented as nc of t is equal to n of t cos 2 pi f c t plus n cap of t sin 2 pi f c t. ఓకే అలానే ns of t ని ఏమంటారు, క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ అంటారు. క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ ns of t is equal to n cap of t cos 2 pi f c t minus n of t sin 2 pi f c t ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే సో ఇది క్వాడ్రేచర్ రిప్రజెంటేషన్. 2 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్. రిప్రజెంట్ narrowband noise ఇన్ క్వాడ్రేచర్ ఫామ్ అంటే రాయాలి. సో n of t is equal to nc of t cos 2 pi f c t, ns of t is equal to sin 2 pi FCT. సో nc of t అంటే ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్, ns of t అంటే క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్. సో వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్. సో nc of t is n of t cos 2 pi f c t plus n cap of t sin 2 pi f c t. ఇది క్వాడ్రేచర్ రిప్రజెంటేషన్ లో n cap of t cos 2 pi f c t minus n of t sin 2 pi f c t. నెక్స్ట్ now we will see some properties of in phase and out phase component, quadrature phase. సో ఈ రెండింటికి కొన్ని ఏమంటారు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనకు ఈ క్వాడ్రేచర్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ ఇన్ ఫేజ్ క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్స్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ ఇఫ్ నాయిస్ n of t అంటే నాయిస్, narrowband noise. ఇఫ్ narrowband noise is zero mean, దాని యొక్క మీన్ జీరో. మీన్ అంటే ఏంటి, మీన్ వేరియన్స్ చదువుకున్నారు కదా, మీన్ వేరియన్స్. ఓకే సిగ్మా స్క్వేర్ PTSPలో
అట్లా. సో ఇఫ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ హ్యావింగ్ జీరో మీన్ జీరో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎన్సి ఆఫ్ టీ అండ్ ఎన్ఎస్ ఆఫ్ టీ ఇన్ ఫేస్ కాంపోనెంట్ క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో మీన్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ గాసియన్ ఉందనుకోండి. గాసియన్ అంటే మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గాసియన్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గాసియన్, ఇంకా పారాబోలిక్, ర్యాంప్, ఇలా ఆ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇన్పుట్ నాయిస్ ఇస్ గాసియన్ ఫామ్, గాసియన్ అంటే ఇట్లా గాసియన్, ఈ విధంగా గాసియన్ ఫామ్లో ఉంది అంటే అప్పుడు దిస్ ఈజ్ గాసియన్ ఫామ్ అంటారు దీన్ని. దిస్ ఈజ్ గాసియన్. సో when the input is Gaussian form, n of t, noise, narrow band noise is in Gaussian form, then in phase component, quadrature phase component are also Gaussian. Rendu kuda Gaussian lo untayi. Next, if narrow band noise is wide sense stationary property ఏమంటారు ఆధారపడి ఉంటే, వైడ్ సెన్స్ ప్రాపర్టీ ఉంటే ఎన్సి ఆఫ్ టీ ఎన్ఎస్ ఆఫ్ టీ కూడా ఎలా ఉంటాయి, వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ఉంటాయి. వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అంటే ఏంటి అంటే వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అంటే అటు లాంగర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే చాలా ఏమంటారు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది అనమాట సిగ్నల్. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకు కాన్స్టాంట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, దాన్నే వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అని అంటారు. So if narrow band noise is wide sense stationary, then this in phase component and quadrature phase component are wide sense stationary also. And the power spectral density of in phase and quadrature phase components are same. Power spectral density of NC of T and NS of T are same. They are like this. So Sn of F plus Fc plus Sn of F minus Fc. Okay, minus b to b, otherwise 0. Okay, next, if input narrow band noise, this is completely theory. Okay, completely about narrow noise ante enti, narrow band noise ante enti, narrow band noise ni ela represent చేస్తారు, explain about the properties of narrow band noise అంటే ఇవి రాయాలి. ఈ 6 ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు. if n of t is zero mean, if n of t అంటే narrow band noise అనేది జీరో మీన్ ఉంది అనుకోండి, ఇది కూడా సేమ్ వేరియన్స్. NC of t, NS of t will have సేమ్ వేరియన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వేరియన్స్ జీరో మీన్ ఉంటే ఏమవుతాయి, NC of t, NS of t అండ్ n of t, ఈ మూడు సేమ్ వేరియన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్, సేమ్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ narrow band noise is zero mean Gaussian with symmetric PSD around FC, then NC of t, NS of t is also stationary and independent. Narrow band noise అనేది జీరో మీన్ ఉండి గాసియన్ ఫామ్ లో ఉండి సిమెట్రిక్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ narrow band noise is zero mean Gaussian and symmetric PSD, then NC of t and NS of t is also stationary and independent ఉంటాయి. So there are the 6 properties ఆఫ్ ఇన్ ఫేజ్ అండ్ క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్. ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ఇన్ క్వాడ్రేచర్ రిప్రజెంటేషన్. సో అంటే ఇది రాయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ఇన్ క్వాడ్రేచర్ ఫామ్ అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఇదంతా రాయాలి. సో నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ని క్వాడ్రేచర్ ఫామ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, explain about the properties of in phase and quadrature phase components, ivanni rayali. So there are 6 properties of in phase and quadrature phase component. Next, again narrow band noise is represented in envelope and phase form. Envelope and phase component ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే, మనం ఒక సిగ్నల్ని సైన్ థీటాని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ సైన్ థీటాను సంథింగ్. ఓకే, ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఎన్వలప్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్ అంటారు. సో నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ని కూడా అలానే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు.
సో narrowband noise is also represented as n of t is equal to r of t into cos 2 pi f ct plus theta. ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. వేర్ r of t is square of nc square of t plus ns square of t root. ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎన్వలప్ కాంపోనెంట్ అంటారు. అండ్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ns ఆఫ్ t బై nc ఆఫ్ t, theta ఆఫ్ t. ఈ విధంగా మనం కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ narrowband నాయిస్ ఇన్ ఎన్వలప్ అండ్ ఫేజ్ ఫామ్. సో వైట్ నాయిస్ అంటే ఏంటి? వైట్ నాయిస్ని narrowband ఫిల్టర్ ద్వారా పంపిస్తే narrowband నాయిస్ అంటారు. ఈ narrowband నాయిస్ని మనం టైం డొమైన్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసినాం? ఈ narrowband నాయిస్ని మనము ఎన్వలప్ అండ్ ప్రీ ఎన్వలప్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసినాం? ఈ narrowbandని మనం క్వాడ్రేచర్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసినాం? ఈ narrowbandలో మనం ఎన్వలప్ అండ్ ఫేజ్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో ఇవన్నీ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు. రిప్రజెంట్ narrowband నాయిస్ ఇన్ క్వాడ్రేచర్ ఫామ్, represent narrowband noise in envelope and phase component, represent narrowband noise in other form. ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయమని అడుగుతాను అనమాట. అది 2 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, ఓకే, చదువుకోండి. ఇంపార్టెంట్, narrowband noise టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ we have one problem on amplitude modulation. Okay, here it is ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది ఏఎం ప్రాబ్లం, ఇది ఒక ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ ప్రాబ్లం. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఓకే, ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ ఒక మోడల్ ఇది. ఓకే, so an audio frequency signal 10 sin 2 pi 500t is used to amplitude modulate a carrier of ఇది. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు. అజ్యూమ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ 0.2. సో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఇచ్చినాడు, మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ 0.2 ఇచ్చినాడు. సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పింటాను. సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈ సైడ్ బ్యాండ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ కనుక్కోమని, బ్యాండ్ విడ్త్, టోటల్ పవర్ కనుక్కోమని ఇచ్చినాడు. సో ఇందులో మెసేజ్ సిగ్నల్ రాసుకోవాలి, క్యారియర్ సిగ్నల్, మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ 0.2 అండ్ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు? సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కనుక్కోవాలి. సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది? ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం. ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఎఫ్సి అంటే ఎంత? 10⁵ హెర్ట్జెస్, ఎఫ్ఎం అంటే 500 హెర్ట్జెస్. సో 500 ప్లస్ 10⁵. అంతేనా? సో ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఎట్లా యాడ్ చేస్తారు? 10⁵ అంటే ఎంత? 1 lakh. 10⁵ అంటే 1 lakh ప్లస్ 500 హెర్ట్జ్, 500. సో ఏమొస్తుంది? 1,05,000 హెర్ట్జెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ అలానే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం అంటే 10⁵ మైనస్ 500 అంటే 1 lakh మైనస్ 500, 99,500 హెర్ట్జెస్. నెక్స్ట్ amplitude of each side band frequencies. Amplitude of each side band frequencies. Side band frequency amplitude ఎంత? mu ac by 2 ఫార్ములా. సో ఈ విధంగా 5 volts వస్తుంది. బ్యాండ్ విడ్త్ తెలుసు మనకు 2fm. టోటల్ పవర్ పీటీ ఈక్వల్ టు తెలుసు, పీసీ ఇంటూ 1 ప్లస్ మ్యూ స్క్వేర్ బై 2. పీసీ అంటే ఏసీ స్క్వేర్ బై 2 ఆర్ 1 ప్లస్ మ్యూ స్క్వేర్ బై 2. సో ఏసీ అంటే ఎంత? 500. 50. ఏసీ అంటే ఎంత? 50. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాం కదా 50. ఇది ఏసీ, దిస్ ఈజ్ ఏసీ. ఓకే, ఏసీ 50 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 600, 1 ప్లస్ 0.2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2. సో ఈ విధంగా డిరైవ్ చేస్తే మనకు టోటల్ పవర్ వస్తుంది. సో ఇది ఏమన్నా అడిగింటాడు అప్పుడు, అందువల్ల మిడిల్లో చెప్తున్నాను ప్రాబ్లం. ఓకే,
సో సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం కనుక్కోవాలి. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మ్యూ ఏసీ స్క్వేర్ బై 2 కనుక్కోవాలి. ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ మ్యూ ఏసీ బై 2, మ్యూ ఏసీ బై 2 కనుక్కోవాలి. సో కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్, సో నారో బ్యాండ్ నాయిస్, దాని రిప్రజెంటేషన్ అవి చదువుకున్నాం. సో ఈరోజుకు ఇంతవరకు చాలండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ డెరివేషన్స్ అన్నీ ఇవి ఇక్కడ నుంచి డెరివేషన్స్ వస్తాయి మీకు అన్ని. అది థియరీ టాపిక్, ఇక్కడ నుంచి అంతా డెరివేషన్స్ వస్తాయి. వైట్ గాసియన్ నాయిస్ రిప్రజెంటేషన్, ఆటో కోరిలేషన్ ఫంక్షన్, నాయిస్ ఈక్వాలెంట్ బ్యాండ్విడ్త్, ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ వస్తాయి మీకు. ఈ డెరివేషన్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదువుకున్నాం. ఇందులో మీకు 5 డెరివేషన్స్, యూనిట్లో 5 డెరివేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవే అడుగుతాడు ఇప్పుడు. అందులో గ్యారంటీ 2 వస్తాయి. ఓకే, ఆ డెరివేషన్స్ మనము చెప్పుకుందాం. సో ఇందులో అంతా ఈ యూనిట్లు అంతా థియరీనే. ఓకే, కంప్లీట్ థియరీ. నాయిస్ అంటే ఏంటి, నాయిస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, నాయిస్ ఆ విధంగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఏమి అనేది అంతా థియరీనే. ఈ 5 డెరివేషన్స్ మాత్రము ఇంపార్టెంట్. ఈ 5 డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకటి సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ టాండమ్ కాదు. సో ఇది నాయిస్ ఫ్యాక్టర్, తర్వాత లాస్ట్లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ డెరివేషన్స్. నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ ఏఎం, ఈ టాపిక్ అంతా ఇంపార్టెంట్. నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ ఏఎం, దానిపైన ఉన్నది. ఈ డెరివేషన్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్. మిగతావన్నీ 2 మార్క్స్కే. ఇవన్నీ 2 మార్క్స్. యాంప్లిట్యూడ్ నాయిస్ అంటే ఏంటి, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అంటే ఏంటి, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్, సిగ్నల్ టు నాయిస్, ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఇదొక్కటి కొద్దిగా ఇది వెన్ నాయిస్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఆర్సీ ఫిల్టర్ అనేది అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు. ఇది ఒక 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు. వైట్ నాయిస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ ఫిల్టర్ అని. ఇంకా మిగతా కింద డెరివేషన్స్, ఇంకా మిగతావన్నీ 2 మార్క్స్ డెఫినేషన్సే. ఓకే, సో ఒకసారి చూసుకోండి, ఇది మీ నోట్స్. ఓకే, నోట్స్ చూసుకోండి. నేను యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తుంటాను, చూసుకోండి. ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. టుమారో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, సో మీకు నోట్స్ అన్నీ పెట్టినాను. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ పెడతాను నేను. ఓకే, గ్రూప్లో పెడతాను, చూసుకోండి. డైలీ చదువుతుండండి. ఓకే, ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, ask me. Otherwise, I will close the session.